Hello my students, how are you? Today I will solve 12 questions from school book. Unit 8, Adding and Subtraction. Mixed numbers. Theme 3, Fraction, Decimals and Proportional Relationship. Concept 1, Working with mixed numbers with like and unlike denominator. Lesson 1, Adding and Subtraction. Mixed numbers with like denominator. Adding and subtracting mixed number with like denominators. Learning target. I can add and subtract mixed numbers with like denominators. Look at with me here. 3 and third. 3 and third, we called it mixed number. We can convert it to improper. Write 3 in the numerator. 3 times 3 equal 9 plus 1 equal 10. It about letter A. Okay. And what about letter B? About this example, this table here. He write 2 whole numbers here and space over space. We can write here 3 will be 2. Subtract 1 from 3, it will be 2, and 1 equal 3 over 3. 3 over 3 plus 1 over 3 equal 4 over 3. Okay, again 3 and 1 over 3. We can convert from mixed number to mixed number equivalent. 3 and 1 over 3. He write 2 here in this table. Write 2 here. Okay, my students, he write 2. And we must cancel 1 from 3 to be 2. 3 minus 1 equal to 1 will be 3 over 3. 3 over 3 plus 1 over 3, it will be 4 over 3. So the result will be 2 and 4 over 3. Okay my students, understood؟ فهمنا حبايبي؟ اقول تاني. طيب بصوا معايا، انا عندي هنا 3 and 1 over 3 حولتها من الميكسد نمبر للامبروبر. سبت ال 3 زي ما هي، قلت 3 times 3 equal 9 plus 1 equal 10. بعد كده هو طلب مني، بيقول لي انا عايز احولها ل 2 كده، واكتب هنا نمبر وهنا نمبر، او هنا ديجيت وهنا ديجيت. انا بعمل ايه؟ نفس الاكزامبل يا ولاد، لانه قال لي هات الايكوفالنت. ماشي، فدي مسائل جديده علينا غير اللي خدناها في سنه رابعه. طيب بصوا يا حبايبي، هقولها تاني. ال 3 هتبقى 2، باخد منها 1، بنقص منها 1، يعني بعمل سبتراكت لل 3 دي تبقى 2. واعمل ايه بعد كده؟ ال 1 اللي انا خدته ده نقصته بقى 3 اوفر 3، بشكله حسب الدينوميتر اللي تحت. فبعمل ايه؟ بقول 3 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3 فيديني 4 اوفر 3. بس دي طريقه الحل بتاعت الاكزامبل او الفكره الجديده اللي احنا هنحل عليها مسائل كتير. مستعدين؟ يلا نكمل بقى ان شاء الله. هشرح برضو كده تاني عشان تتعود لما المستر يشرح لك بالماس تقدر في المدرسه تبقى فاهم كويس. وهشرح بعد ما اخلص بالماس اشرح لك برضو توضيح كده بعض الكلمات عشان نستوعب وتبقى الشرح مفيد للجميع باذن الله. خلاص، question 10. Look at with me about question number 2 here. 2 and 5 over 8. He must convert it. Ask it about his example. Convert to improper. He give us example mixed number. We can convert this mixed number to improper, right? 8 in denominator and 2 times 8 equals 16. 16 plus 5 equals 21. So 21 over 8, it's improper. Numerator here more than denominator. So we called it improper fraction. And he asked to convert about this fraction here, 21 over 8. Write 1 here and you must write it in denominator. And then we can solve this example by multiplication. 1 times 8 equal 8, and we can find the difference between 8 and 21. Subtract between them. 21 subtract by 8 equal what? We know 1 minus 8, we can do it. So we must borrow 1 from 2 will be 1 and 1 will be 11. 11 minus 8 equal 3 and write 1 here. So the result will be 1 and 13 over 8. Again, and the 2, 5 over 8, we called it improper. We called it here mixed number. We must convert from mixed number to improper. يبقى احنا عشان نحاول يا ولاد حبايبي من الميكسد نمبر للامبروبر بكتب ال 8 زي ما هي تحت كده في الدينومينيتور، واقول 2 تايمز 8 هيعطيني 16. 16 بلس 5 21. اوكي، رجع بعد كده بيقول لي 1، عايز اكتب 1 هنا وهنا نمبر وهنا نمبر او ديجيت وديجيت. بنعمل ايه يا حبايبي؟ كل اللي بنعمله
بنيجي عند ال 2 دي ننقصها تبقى 1. 2 بص كده 2 and 5 over 8. ال 2 هنحولها تبقى 1. طيب وعندي هنا بعد كده ال 8 بكتبها زي ما هي وبقول 8 plus 5 equal 13 او اعمل borrow 1 from 2 will be 1 and 1 equal 8 over 8 plus 5 over 8 equal 13 over 8. So the result will be 1 and 13 over 8. Okay, another example. Question number 3. He give example here. Solve it. About question number 3. Look at with me about question number 3. 28 over 5. We can convert 28 over 5 to mixed number. Write 5 here. 5 times 5 equal 25. It's nearest to 28 and the remainder will be 3. Okay, my students, 5 and 3 over 5. And he asked about this example, convert to what here? Write 3 and space over space. Okay, we can convert 28 over 5 about 3 and write 5. 3 times 5 equal, ask yourself, 3 times 5 equal 15. 15, we will eat what to 15 to be 28. Okay, my students, we know 3 times 5 equal 15 and 28 subtract 28 here. Okay, this is 28. This is 28, okay? 28 subtract by 15 equal what? 8 minus 5 equal 3, 2 minus 1 equal 1. So the result will be 13. It's okay to convert 5 and 3 over 5 to be improper. 5 times 5 25 plus 3 equal 28. هو يا ولاد كان جايب لي الأول 28 over 5 وعايز أحولها للميكسد نمبر. فعملتها ازاي؟ في ابسط صوره طبعا يا ولاد، يعني بجيب التيبلز بتاعي. بص بتفكر 5 تايمز كام تديك نمبر nearest to 28 or 5 times 5 25 and the remainder 3. الريميندر بنكتبه فوق هنا اللي هو الباقي. طب هنا طلب مني اكتب هنا ديجيت وهنا ديجيت وكتب هنا 3، يعني الزمني في المساله والاكزامبل اكتب هنا 3. شايفين الاكزامبل؟ فانا كتبت 3 هنا وكتبت لازم اكتب ال5 زي ما هي ما تتغيرش يا ولاد. ماشي يا حبايبي؟ وقت كده اعمل 3 تايمز 5 ب 15 واجيب السبتراكت بين ال 28 وال 15 فيدينا الباقي يا ولاد ب 13. يبقى ده الريميندر يتكتب فوق. فهمتوا الكوتشن نمبر 3؟ طيب تعالوا نشوف كوتشن نمبر 4. يلا يا ابنائي كوتشن نمبر 4. هنا بيقول لي 4 and 3 over 4. تمام، وعايز هنا يعملها convert to improper. نكتب هنا 4 times 4 equals 16 plus 3 equal 19 and then he write here 3 again. 3 and space over space. We can find here number by write 4 in denominator and 3 times 4 equals 16. Count from 16 to 19, the result will be 3. The difference between 16, no, it's not 16 because 3 times 4 equal 12. It's 3, not 4. Again, 3 times 4 equal 12. 3 times 4, 12. 19 minus 12 equal 7. So we must write 7 in numerator here. Understood? Again, عندي هنا يا ولاد 19 divided by 4 هو كتب لي هنا 3. فأنت لازم تكتب 4 هنا، دي ثابتة ما تتغيرش. ماشي في الدينوميريتور. وبعدين بقى تقول 3 تايمز 4 ب 12. لازم تحفظ التيبل. 3 تايمز 4 ايكوال 12. بعد كده بتعد من ال 12 لحد ما توصل ل 19 فيجي لك الريميندر بكام؟ ب 7. فتكتب 7 هنا. اوكي طيب الكويشن اللي بعده كويشن نمبر 5. هنا الكويشن نمبر 5 9 over 2. He asked about 2 and space over space and here write question and question. We can find this result. It's very easy because 9 over 2 it's improper. We can convert from improper to mixed number by divided. 9 divided by 2 equal what? Equal 4 and the remainder 1 because 2 times 4 equal 8 and the remainder 1. 8 plus 1 equal 9. And what about this example? He asked about whole numbers will be 2. Write 2 here in denominator and 2 times 2 equal 4. Count from 4 to 9. We must eat 5, so we must write 5 here in numerator. Okay, understood? Question number 6. 22 over 4 we can convert to mixed number. 4 times 5 equal 20 and the remainder 2. And what about this number? We have here 3. He write 3, okay? You must write 4 in denominator and then
find the result about 3 times 4 equal 12. 12 plus what equal 22. We must count from 12 to 22 because we have 22 in numerator. Count from 12 to 22, the result will be 10. So we must write in here. Okay, my students, it was question number 6. Another question, look at next page. Build here aiding and subtraction strategy. Evaluate each sum or difference. Simplify impossible. You asked about aiding and subtraction. Evaluate each sum or difference. Simplify if possible. Okay, we can use the strategy about the result by least common multiplication. About them, it's very easy because we have like denominator. Question number 1 here. 1 and 3 over 5 plus 3 and 1 over 5. We can find the result by 8 whole numbers here. 1 plus 3 equal 4 and write 5 in the numerator. 3 plus 1 equal 4. The result will be 4 and 4 over 5. It was question number 1. Question number 2, 2 and 5 over 6 plus 2 and 3 over 6. We can find the result. 2 plus 2 equal 4 and write 6 in the numerator. 3 plus 5 equal 8. But 8 over 6, we can simplify it because 8 greater than 6 and 8 and 6 are even numbers. We can divide it by 2 here to simplify it. 8 divided by 2 equal 4 and 6 divided by 2 equal 3, and we have 4 over 3. The numerator here greater than the numerator, so we must convert this fraction to mixed number. We know 4 plus 4 over 3 equal what? Equal 4 plus 1 and 1 over 3, because 4 over 3 it's meaning 1 and 1 over 3. Okay, my students, understood? We can add 1 to 4, the result will be 5. 5 and 1 over 3, or you can solve this example by another method here. 4 divided by 3 equal 1 and the remainder 1. 1 8 to 4 will be 5 and the remainder will be 1 here. Okay, it was question number 2. It's very easy for you to understand about this question. Question number 3. 3 and 2 over 5 subtract by 1 and 4 over 5. Look at with me here. We have like two denominator here, so we must find the result by 3 minus 1 equal 2. But in this example, 2 minus 4 we can't do it, so we must borrow 1 from 2. From 3 here it will be 2, and 1 will be 3 over 3 or 5 or 5 over 5 to 8 2 over 5. يعني يا اولاد انا هنا ال2 ما عرفتش ان انا اخد منها ال4 اعمل سبتراكت، فلازم اعمل بورو 1 استلف يعني من ال3 تبقى 2، وال1 اللي هاخده ده يبقى 5 over 5 اضيفه على 2 over 5 تديك 7 over 5. او ببساطه خالص ال3 خليها 2 واعمل بلس لل2 وال5 دول خليهم 7، كده اسهل بكتير اهو. تمام، وهنا 1 and 4 over 5 and then we can write the result. 2 minus 1 equal 1 and 7 minus 4 equal 3 and write 5 in denominator, so the result will be 1 and 3 over 5. Question number 4. 2 and 1 over 4 plus 2 and 3 over 4. 3 over 4. Okay, we have 3 over 4 here. In this example, we can find the result by adding in one step. 2 plus 2 equal 4 and write 4 in the numerator. 3 plus 1 equal 4. 4 over 4 equal 1. 1 plus 4 equal 5. The result will be 5. Question number 5. 8 and 3 over 7 subtract by 8 and 1 over 7. We can find the result. 8 by 8 equals 0. We can't don't write 0 here, okay? And write 7 in the numerator. 3 minus 1 equal 2, so the result will be 2 over 7. Question number 6. 1 and 2 over 3 plus 3 and 2 over 3. We can write 1 plus 3 equal 4 and 2 plus 2 equal 4. Write 3 in the numerator. But 4 over 3, it's improper. We can convert this mixed number here to simplest. Who can tell me? We know 4 over 3, it's meaning 1 and the remainder 1. 4 over 3, it's meaning 1 and over 1. 1 8 to 4 will be 5 and the remainder 1. تاني يا ولاد 4 over 3 ما ينفعش النوميريتور يكون greater than الدينوميريتور، لازم يكون أصغر للزين. فأنت تعمل إيه؟ هتقول 4 divided by 3 equal 1 and the remainder 1. يعني ال 4 over 3 فيها 1 ويتبقى 1. ال 1 ده هيتضاف على ال 4 ده يبقى 5، وال 1 الباقي تتكتب هنا، فيبقى الناتج 5 and 1 over 3. فهمتوا؟ طيب الكوتش اللي بعده.
كويشن مين حبايبي؟ احنا حلينا دلوقتي نمبر 6. طيب نمبر 7 هنا بيقول لي 5 and 1 over 4 subtract by 2 and 3 over 4. Look at with me about 1 and 3. Well, we can't find the difference between 1 and 3 because 1 less than 3. لازم ال 1 تكون greater than. So we must borrow 1 from 5 will be 4. And we must add 1 plus 4 equal 5 because 1 it will be 4 over 4. 4 over 4 plus 1 over 4 equal 5 over 4. Subtract by 2 and 3 over 4. And then we can find the result between them. 4 minus 2 equal 2 and 5 minus 3 equal 2 and write 4. Don't forget to simplest this fraction here to write here 2 over 4. We know 2 divided by 2 equal 1 and 4 divided by 2 equal 2. Then the result will be 1 over 2. Question number 8. 4 and 5 over 6 subtract by 2 and 1 over 6. In this example, we can find the difference in one step because we have two numerator like here, and 5 minus 1 equal 4. Okay, and write 6 in numerator. 4 minus 2 equal 2. Again, 4 minus 2 equal 2. 6 right in numerator. 5 minus 1 equal 4. And then we can simplify it. 4 over 6, we can divide it by 2 here. 4 divided by 2 equal 2. 6 divided by 2 equals 3. Then the result will be 2 and 2 over 3. Okay, understood, my students? Okay, next page, look at with me. He asked about this number. We want to find unknown here. Question number 1. 3 and 1 over or 5 plus p equal 5 and 3 over 5. We can find letter b here by difference between the greater and the smaller. You can using the model to find the area about it, or you can find the equation to solve the result as you like. Okay, b equal 5 and 3 over 5 subtract by 3 and 1 over 5. Write b in numerator. 5 minus 3 equal 2 and write 5 here. 3 minus 1 equal 2. So the result would be 2 and 2 over 5. Question number 2 here. C plus 4 and 2 over 3 equal 5 and 1 over 3. We can find C here by difference between greatest and smallest. 5 and 1 over 3 subtract by 4 and 2 over 3. Write 5 here. But we have two denominator. No, we can find that is why 1 less than to 1. خدوا بالكم يا ولاد، ال1 ما ينفعش ان انا ابدل واحد يتلخبط يقول 1 minus 2 يبقى 1 غلط. عندنا هنا properties للديفرنس between two number. ما ينفعش ان انا اعمل commutative. الكوميتيتيف مش موجود في السبتراكت. لازم اعمل ايه؟ اخلي النوميريتور ده اكبر، يعني greater than 2 عشان اقدر اعمل subtract. طب اعمل ايه؟ اعمل borrow 1، استلف من ال5 تبقى 4. واعمل ايه يا مستر عشان تبقى سهله عليا؟ ابقى جامع 3 مع 1 تبقى 4. ليه اصلا عملت كده؟ لان ال5 دي لما اخدت منها 1، ال1 ده بقى 3 over 3، ضفته على 1 over 3 بقى 4 over 3. ماشي يا ولاد؟ ماشي يا حبايبي، فاهمين؟ تمام. يلا نكمل مع بعض كده، بقت سهله اهو. 4 minus 4 0، ما تكتبش الزيرو بقى. وبعد كده تقول 4 minus 2 equal 2 and write 3 in the numerator. ما حدش يقول لي 3 minus 3 0 ويتلخبط. لا بص يا حبيبي، احنا بنكتب ال 3 زي ما هو تحت. خلاص؟ قول 4 minus 2 equal 2. خلاص؟ the result will be 2 over 3. Okay. Question number 3 here. 2 and 4 over 8 subtract by d equal 1 and 1 over 8. We can find the difference between them. Okay, it's very easy. Why? Because 2 and 4 over 8, we can find the difference between them about 2 and 4 over 8 and 1 over 8. 2 minus 1 equal 1. And write it in the numerator. 4 minus 1 equal 3. So the result will be 1 and 3 over 8. It's question number 3. Question number 4. F plus 1 and 3 over 4 equals 7 and 1 over 4. We can find the result here about unknown, difference between them. 7 and 1 over 4 subtract 1 and 3 over 4. Who can tell me, can you find the difference? No, we must write here what 5 over 4 and 7 will be 6. Borrow 1 from 7. 7 will be 6 and 1 equal 4 over 4 plus 1 over 4 equal 5 over 4. Subtract 1 and 3 over 4. We can find the difference between them. 6 minus 1 equal 5 and 5 minus 3 equal 2. Write 4 in the numerator.
5 and 2 over 4, we know 2 is half of 4. So we must write 5 in all numbers outside and 1 over 2, because 2 divided by 2 equal 1 and 4 divided by 2 equal 2. Then the result will be 5 and half. Look at next page here, question number 5. Okay, write with me, my students, to know all step. We have here question number 5. G subtract by 7 over 8 equals 6 over 8. To find G here equal 7 over 8 plus 6 over 8. We must eat them to find unknown here. Alright, 8 in numerator and 6 plus 7 equal 13. 13 over 8, it's improper fraction. So we must convert from improper to mixed number, write 8 in numerator. And we know 1 times 8 equal 8 and the remainder will be 5. 1 times 5, 1 times 8 equal 8 plus 5 equal 13. Okay, understood? Okay, my students. Question number 6. 2 and 2 over 3 subtract by h equal 1. Who can tell me to find unknown here? We must find the difference between the greatest number and smallest number. خدوا بالكم يا ولاد من حاجة مهمة جدا. الكويشن لما بتجيلي ولو عايز اجيب الانون ده بعد الماينس بعمل بلس. بص يا حبيبي، او تعملها بالموديل زي ما انت خدت الترم الاول كده وفي جريد 4، بتكتب الكبير فوق، تكتب هنا 2 and 2 over 3 والاتش هنا وال1. عشان تجيب الاتش بتعمل subtract ب 2 and 2 over 3 minus 1. او تسال بدماغي يا نفسك كده 2 and 2 over 3 لما اخد منها كام يديك 1، يبقى لازم اعمل له subtract. يبقى عشان اجيب الاتش اللي عندي اقول 2 and 2 over 3 subtract by 1. سهل كده. طب لما نيجي نعمل subtract by 1 انا ما عنديش فريكشن، خلاص عادي نزل الفريكشن زي ما هو، اقول 2 minus 1 equal 1، يبقى 1 and 2 over 3. بس ده الحل بتاعنا. يبقى 2 and 2 over 3 subtract by 1 and 2 over 3 the result will be 1. اوكي، مش عايزكم تلخبطوا. طيب question number 7. J plus 3 and 3 over 4 equal 9 and 2 over 4. Who can tell me to find unknown here? We must subtract. Find the difference between 9 and 2 over 4 and 3 over 4. So J equal 9 and 2 over 4 subtract by 3 and 3 over 4. We can find the difference between them, but 2 less than 3, so we must borrow 1 from 9. Okay, 9 will be 8 and 4 plus 2 equals 6. 6 over 4 subtract by 3 and 3 over 4. Understood my students? يا ولاد عايزكم تاخدوا من محدش يتلخبط كتير بتسرع ويقول 2 minus 3 1 كده غلط، ما ينفعش حبيبي، ما ينفعش تبدل. انا باكد دايما على النقطه دي، مهمه جدا. لازم تستلف من اللي جنبها، تاخد من ال 9 دي 1 تبقى 8 وال1 ده تخليه 4 over 4 تزوده على 2 over 4 يبقى 6 over 4. ماشي كده؟ محدش يتسرع ويقول 2 minus 3 دي يعملها 1، لا كده غلط، ما ينفعش احنا نبدل في الماينس. خلاص؟ كوميوتيف مش موجود معانا، كوميوتيف بس موجود معانا في مين؟ في البلس والملتبليكيشن، لكن السبتراكت والديفيجن مش موجود فيه خالص. تمام، كمل بقى المساله عادي بتاعتك، الاكزامبل عادي. يلا جي ايكوال 8 minus 3 equal 5 ونكتب ال 4 هنا الدومينيتور و6 minus 3 equal 3. So the result will be 5 and 3 over 4. Next question is me solving my question. Here my question 8. Okay, 8 and 1 over 5 subtract by k equal 5 and 3 over 5. يلا يا أبطال. To find unknown here, we must find the difference between the greater number here, greatest and smallest. Okay, k equal 8 and 1 over 5 subtract by 5 and 3 over 5. تاني يا ولاد هقول اهو 1 ما ينفعش ناخد منه 3 بور 1، يبقى هو مركز كتير جدا على النقطه دي، محدش يتسرع. خلاص، الموضوع قلنا كتير جدا وانتوا شطار وهتعرفوا تحلوا، محدش يتسرع. 8 ما يقولش 8 minus 5 3 واستعجل، لا بص الاول على الفراكشن اللي عندك هينفع تطرح ولا لا. ما ينفعش نعمل سبتراكت يا مستر، هنعمل بور 1 تبقى 7 ودي تبقى نزودهم على بعض تبقى 6 over 5 minus 5 and 3 over 5. وبعد كده اقول هنا 7 minus 5 equal 2 6 minus 3 equal 3 واكتب ال 5 زي ما هي يبقى 2 and 3 over 5. ده question number 8. طيب تعالوا نشوف الكوتشن اللي بعده number 9. Question number 9 here 4 subtract p equal 1 and 1 over 5. To find unknown here we must find the difference between 4 and 1 over 5.
Who can tell me the method about this example؟ بصوا يا ولاد، عشان نعمل subtract من اللي هو النمبر ده بنعمل ايه؟ اللي هو النمبر ده بتاخد منه 1 تنقص منه 1 تبقى 3، وال1 اللي انت خدته ده بتحوله زي الدينوميريتور اللي هنا فبتخليه 5 over 5. ها لو هتتلخبط بقى يبقى ما يجيلك حاجه زي دي في الاكزامبل تبقى انت فاهم هتعمل ايه. ال4 بننقص منها تعمل subtract from 4 it will be 3 and 1 equal 5 over 5. بتخليه شكل اللي تحت ده اهو، يعني لو كانت مثلا 1 over 3 هنا فبتخلي دي 3 over 3. مش صعبه صح؟ طيب 3 minus 1 equal 2. 5 minus 1 equal 4 ونكتب 5 زي ما هي. Then the result will be 2 and 4 over 5. Question number 10. R plus 6 and 5 over 8 equals 7 and 2 over 8. To find unknown here, we must find the difference between them. 7 and 2 over 8 subtract by 6 and 5 over 8. حبايبي يبقى ال 2 مش هينفع اخد منها 5 يا مستر، اتعودتنا خلاص على الطريقه دي ان احنا بنعمل بورو 1 من اللي جنبها بنقص منها تبقى 6 واقوم عامل بلس للنوميريتور والدينوميريتور فتبقى هنا 10 over 8. subtract 6 and 5 over 8 يبقى R equal 6 minus 6 equals 0 and 10 minus 5 equal 5, so the result will be 5 over 8. It's R. اوكي احنا كده خلصنا لحد 10. question معانا في question فات اهو concept. look at with me. Writing about math, read the problems and explain how you would grouping quantities to solving the problem. This summer, Nagy and his brother helped harvest cotton. There were 10 square meters of cotton that needed to be harvested. Nagy and his brother each harvested 3 and 3 over 4 square meter of cotton. How many square meters of cotton were left? We can find the difference between them. left يا ولاد، كلمة left الورد دي لما تبقى تجيلك عارف انت تعمل difference، يعني هما كانت المساحة بتاعت الأرض كلها 10 square meters وهم حصدوا الكمية دي 3 and 3 over 4 meter square meter من الأرض بتاعتهم أو من محصول القطن اللي معاهم. فعشان نجيب الليفت الباقي هنعمل subtract على طول، يبقى تقول هنا 10 اللي هي التوتال اريا كلها subtract by 3 and 3 over 4. طيب عشان الاكزامبل ده يا مستر نحله بنعمل ايه؟ لازم ال 10 دي نخليها ميكسد نمبر، بناخد منها 1 تخليه 9 وال1 انت خدته ده بتخليه 4 over 4 subtract by 3 and 3 over 4. بس كده دي طريقة الحل. 9 minus 3 equals 6 وتقول 4 minus 3 equal 1 1 over 4 6 and 1 over 4. اوكي lesson 2 برضو اكزامبل سهل جدا وانتم متعودين عليه من صغركم يا ولاد، اللي هو simplest fraction هنحله مع بعض برضو. question number 1 here 16 over 24. we can convert it. ask yourself 24 times what equal 120. طبعا يا ولاد لو انت مش عارف كده ممكن تعمل بطريقه تانية، يعني انت تعمل simplest. انا طبعا هقول الحل بس انا هقول بطريقه تانية، يعني انت ممكن تعمل simplest ده تقول والله 24 عشان تبقى 12 divided by 2 وهنا 16 divided by 2 تبقى 8، فال12 عشان تبقى 120 times 10 وال8 هتبقى برضو times 2 times كام 10 هتبقى 8، يبقى القانون هنا ب 80. ده لو انت مش عارف ال 24 times كام تديك 120. ماشي ممكن تعملها بالطريقه دي، انت تعمل simplest. طيب تعال نحلها بقى بطريقه تانية. عندك 16 over 24 equal space over 120. هتعمل ايه؟ انت عايز تعرف ال 120 دي عشان تتحول من ال 24 فلازم 24 تبقى تايمز نمبر، يعني هتقوم عامل ايه تعمل ديفايد تقول 120 divided by 24 وتقعد تجرب هنا شوف ال 24 تايمز كام تديك 120. 24 times 5 4 times 5 equal 20 0 and carry up 2 2 times 5 equal 10 plus 2 equal 12, then the result will be 120. okay so 24 times 5 equal 120 يبقى هو عمل multiplication لل 5 اللي عندك. تيجي انت عندك بقى 16 تقول times 5 تقول 5 times 6 equal 30 0 and carry up 3 1 times 5 equal 5 plus 3 equal 8 then the result will be 80. ماشي يبقى انت عندك كذا طريقه للحل. الطريقه طبعا اللي في اي مساله بتجيلنا لازم تبقى عارف ال 24 او الدينومينيتور ده عشان يبقى 120 تايمز كام، فبتقعد تقسم تعمل ديفايدد يعني لونج ديفيجن وتحل المساله. تمام. طيب مساله ثانيه 3 over 5 equal
space over 120. لسه عاملينها يا مستر، احنا عارفين ان 5 times 24 equal 120. يبقى انا برضو هنا هاجي عند 3 اعملها times 24. اوكي 3 times 4 equal 12. 2 and carry up 1. 2 times 3 equals 6 plus 1 equals 7. Then the result will be 72 over 120. Okay. First to the right, 1 and 3 over 4 and 1. Find the like numerator. Write the given mixed number with like numerator into different way. يعني عايزك يعني حبيبي في السؤال ده تكتب التو فريكشن اللي هو جايبهم لك ده بطريقتين يخلوا الدينومينيتور زي بعض. يعني هو مش عايز ليس كومن ملتبليكيشن، انت ممكن تعمل بطريقه ليس كومن ملتبليكيشن وتجيب يعني الاثنين يكونوا شكل بعض بطريقتين مختلفتين. ازاي؟ اللي هو التو دينومينيتور اللي تحت يا حبايبي. بصوا كده يا اولاد ركزوا معايا. 1 and 3 over 4 and next number here 1 and 6 over 15. طبعا يا ولاد احنا متعودين عشان نجيب الليست كومن ملتبليكيشن ال 15 كانت ديفايدد باي 4 بقى 15 بلس 15 ايكوال 30. 30 كانت ديفايدد باي 4 ازود 15 افضل ازود 15 لحد ما اجيب ديجيت ينفع نمبر يعني كان ديفايدد باي 4 فهو 60. فاحنا نخليها هنا 60 ماشي، والتاني برضه هخلي الدينومينيتور 60. طيب اسال نفسي ال 4 تايمز 15 equal 60 يبقى 3 times 15 equal 45 و 4 times 6 equal 24. طب دي طريقه يا مستر. طب انا عايز اجيب بطريقه تانية. في طريقه تانية سهله خالص، انت بعد ما بتجيب ليست كومن ملتبليكيشن بتعملها ملتبلاي 10 وملتبلاي 10 مش غلط ماشي. يعني ممكن تقوم مزود زيرو هنا كمان ومزود هنا زيرو وهنا زيرو كده انت جبت كمان ايه كمان طريقه تانية للحل يعني. تمام. طيب تعالى بقى نشوف طريقه برضو عن طريق تايمز 2 يعني عشان تبقى فاهم اكتر. انت خلاص خلصت المساله، عايز تجيب سكند ميثود. دي فيرست ميثود يا اولاد بتتكتب طبعا الحل بتاعك ده الاول والتاني ده بنكتبه في البوينت النقط الفاضيه دي والنقطه الفاضيه دي. طيب السكند رايت الطريقه الثانيه ان انت بعد ما بتخلص كده بتعمل تايمز 2 مثلا النيوميريتور والدينومينيتور بتغير يعني في الفريكشن بيجيب ايكوفالنت للايه للفريكشن اللي عندك. فتقول هنا 1 times 60 equal 120 وهنا 2 times 45 equal 90. يبقى ده في السكند ميثود هتكتب ال1 زي ما هي و 2 times 60 equal 120 و 2 times 24 equal 48 right. That's the result here. Okay. يبقى انت عندك هنا first method وهنا second method. Okay. Question number 2. 3 and 6 over 8 and 2 and 8 over 12. بصوا يا حبايبي لازم الاول تعمل سمبلست لاي فريكشن يجي لك ما تستعجلش. انا عارف ان الطلبه شاطره عارفين ال 12 لما نزود عليها 12 تبقى 24 وكان ديفايد باي، بس الكلام ده ممتاز جدا. لازم الاول تكتب السمبلست، اتعود كده اي مساله هتجيلنا او اكزامبل هنكتب السمبلست الاول. ازاي؟ ال 6 وال 8 ايفن نمبر، 6 ديفايدد باي 2 ايكوال 3 و 8 ديفايدد باي 2 ايكوال 4. خلاص كده انت خلصتها. تيجي هنا ال 8 وال 12 الهايت كومن مالتيبيكيشن هايت كومن فاكتور بتوين ذم 8 and 12 it 4. 4 ديفايد 8 ديفايدد باي 4 ايكوال 2 و 12 divided by 4 equal 3. خلاص كده يبقى انا هجيب ال least common multiplication between them اللي هو 12. اكتب هنا 3 والتاني يبقى هنا ايه 12. طيب 3 times 4 equal 12. 3 times 3 equal 9. 3 times 2 here it again 3 يا اولاد عشان تبقى 12 times 4. 3 times 4 equal 12. 2 times 4 equal 8. خلاص كده انت جبت ايه الاجابه الاولى. ده الاجابه الاولى بتاعتك اللي هو التو دينومينيتور زي بعض. تاني طريقه بقى ان انت تعمل تايمز 2 دينومينيتور والدينومينيتور بعد ما بتحولهم عايز تجيب سكند رايت يعني بتعيد كتابه التو ميكسد نمبر دول بشكل تاني خالص غير اللي انت كتبته. طيب هنعملها ازاي يا مستر؟ احنا يا اولاد بنعمل تايمز 2 للنيوميريتور والدينومينيتور يبقى 2 times 9 equal 18 and 2 times 12 equal 24. وهنا بنكتب ال 2 زي ما هي وهنا ال 24 و 2 times 8 equal 16. تمام كده؟ فهمتوا يا حبايبي؟ تمام. تعالوا نشوف question اللي بعده number 3. We have here 2 and 9 over 18 and 2 and 14 over 24. We can solve this example by simplest. 9 over 18 it will be 1 over 2 and 14 over 24 can divided by 2. 14 divided by 2 equals 7. 24 divided by 2 equal 12. So we can write least common multiplication between 12 and 2. 12 can divided by 2, right? 12 in the numerator. 2 times 6 equal 12 and 1 times 6 equals 6. It's the first result here and second result here. About this number we can't change it. Write this example. اوكي ولاد ده ما اتغيرش خلاص ده خلاص لكن ده حولناه جبنا ليست كومن مالتيبيكيشن خلاص. يبقى دي اجابه اول نقط عندك. بعد كده
هو عايز بقى شكل تاني يعني second right. We can find the result by multiplication 2 numerator and numerator. 2 times 6 equal 12. 2 times 12 equal 24. And write 2 here. 2 times 7 equal 14. 2 times 12 equal 24. اوكي، يبقى الريزلت الاولاني، النقطه الاولانيه تكتب فيها الحلين دول، والنقطه اللي جنبها تكتب الحلين دول. وطبعا عدد لا نهائي، يعني ممكن طالب تاني معاك في الفصل يحل اجابه تانيه عادي، مفيش مشكله. يوجد عدد لا نهائي من الحلول يا اولاد، يعني الاعداد غير منتهيه. يعني ممكن انت تعمل تايمز 2 للنوميريتور والدينومينيتور، زميلك يعمل تايمز مثلا 3 وهكذا. حبايبي احنا في كتاب المدرسه بنحل من كتاب المدرسه بيج 24. اوكي، عشان اللي متابعني مع كتاب المدرسه وبيحل فيه. طيب اللي بعدها احنا وصلنا question number 4. هنا 3 and 12 over 16 and 1 and 15 over 24. Who can tell me? First we must simplify it by divided by 4 numerator and denominator. 16 divided by 4 equal 4, 12 divided by 4 equal 3, and 1 here. 24 divided by 3 equal 8, and 15 divided by 3 equal 5. And then we know 8 can divide by 4. So the least common multiplication between them, it will be 8. 4 times 2 equal 8, and 2 times 3 equal 6. And we can write 1 here outside, and 5 for 8, not change. So we can find the second method here by multiplication to numerator and denominator. Write 3 outside here. 2 times 6 equal 12. 2 times 8 equals 16. And write 1 here. 2 times 8 equals 16. 2 times 5 equals 10. Then the result will be 1 and 10 over 16. It was question number 4. Okay, question number 5. Here 10 and 5 over 6, and we have here 5 and 15 over 27. Who can tell me? This example we must simplify it because 15 and 27 can divide by 3. So first here number, and second number, write 5 here outside. 15 divided by 3 equal 5. 25 divided by 3 equal 9. So the least common multiplication between 9 and 6 equal what? We know 9 can be divided by 6. So 9 plus 9 equal 18. 18 can be divided by 6. So the least common multiplication between them, it will be 18. We must write 18 here in the numerator. And ask yourself, 6 times what equal 18? 6 times 3 equal 18. And 3 times 5 equal 15. And we can write 5 here, and it will be 18. 2 times 9 equal 18, and 2 times 5 equal 10. It's the result number 1. Okay, we must write this result in 2 space here. And what about second right here? Second right by multiplication to numerator and denominator. We can write in here 2 times 18 equals 36, and 2 times 50 equals 30. And we can write 5 here. 2 times 18 equals 36, and 2 times 10 equals 20. So it's the second result about question number 4. And what about question number 5? Here 10 and 5 over 6, and 5 and 15 over 27. Okay, in this example 15 over 27 we can divide it by 3. 10 and 5 over 6, and 5 here will be 5 9. اوكي انا حليت دي يا اولاد دلوقتي صح؟ كوتشن نمبر 5. طيب الكوتشن نمبر 4 اللي فوقها ما حليتهاش، مش كده؟ طيب يبقى تعالوا نكملها تاني. احنا حلينا دي من شويه يا اولاد، اللي احنا دي كانت نمبر 5 صح؟ يبقى انا حليت نمبر 5 ولسه نمبر 4. تعالوا نرجع نمبر 4 كده اللي قبلها. ركز معايا تاني كده، احنا ما حليناش 4، يبقى احنا عملنا 5 مكان 4. تعالى نعمل 4 بقى بتاعتنا. 3 and 12 over 16 and 1 and 15 over 24. We can simplest here 12 divided by 2 or 4 divided by 4. We can simplify by divided by 4. 12 divided by 4 equal 3, and 16 divided by 4 equal 4. And write 1 here. 15 and 24. 15 divided by 3 equal 5. 24 divided by 3 equal 8. Okay, and then we can write least common multiplication between them. 8 can divide by 4, so 8 is the least common multiplication. Write 8 here. 2 times 4 equal 8. 2 times 3 equal 6, and 1 5 over 8. Okay, this is the result 1. يبقى هنكتب الحل ده يا ولاد في الاول هنا. بعد كده بنعمل السمبلست، او ان احنا بنجيب شكل تاني يعني. نقول 2 times 6 equal 12. 2 times 8 equal 16, and هنا هقول برضه times 2. 10 times 8 equals 16. يبقى هنا كده خلصنا البيج 24. هنكتفي يا ولاد بهذا القدر، وان شاء الله المره الجايه
نكمل شرح كتاب المدرسة. أتمنى تكونوا فهمتوا يا حبايبي، وربنا يوفقكم. وذاكروا كويس يا ولاد، يعني كل الحاجات دي لازم تتكتب وتتذاكر كويس. ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.